Queridos amigos, antes de comenzar vamos a dar, como por supuesto, siempre el toque de gong para comenzar esta hermosa actividad que tenemos preparada como Círculo Mágico. Estamos felices, por supuesto, de contar con vuestra presencia en esta actividad. Les voy a ir pidiendo a todos, por favor, que muteen los micrófonos, manténganse con micrófonos muteados, por favor, para que podamos organizar más el tema de que no entren audio ni nada, porque como somos bastantes, tenemos esa complejidad. Así que les voy a pedir también a los que quieran hacer preguntas, vamos a canalizar las preguntas de manera directa hacia mí. Entonces, los que quieran hacer preguntas, ustedes me las mandan y yo se las voy a llegar a hacer llegar a los chicos allá, a Sergio y a Aldo, y ahí vamos a ir definiendo cuáles son las preguntas que van a salir o no, porque lo más seguro que haya muchas, ¿no? Y la idea, ojalá, que podamos todos participar. Eso es referente a las preguntas. Además, les quiero contar también que hoy día en el concurso es súper importante que si quieren participar, ojalá lo hagan viendo la charla desde un computador y para el concurso ocupen un teléfono móvil. ¿Por qué? Porque son la forma más fácil de participar y hoy día tenemos un tremendo premio que lo voy a anunciar ahora, así se anuncia el premio ahora, quizás se motivan para quedarse hasta el final, porque realmente es muy bueno. Vamos a regalar en el concurso del día de hoy un afiche de Lance Burton, autografiado de su mano, autografiado por él. Así que este afiche va a ir de premio al final en el concurso para el que gane y sea el primer lugar. Creo que ya dije todo, estamos con todo listo, preparado. Julio, una pregunta. ¿Sí? ¿Las preguntas las canalizamos acá por el chat o te las mandamos a través de qué plataforma? No, por el chat más fácil. Mándeme todo por el chat y yo voy a redirigir todo hacia donde está Aldo con Sergio. Entonces, mientras tanto, voy a darle a Sergio la palabra para que él haga una introducción y nos vemos en el concurso y que disfruten la actividad. Gracias, Julio por la presentación y por el tremendo regalo que has donado a este evento. Qué maravilla para el ganador. Les recuerdo a todos, como muchos de ustedes no han estado en nuestras charlas previas, este concurso se refiere a, se hacen preguntas respecto a la misma charla, por lo tanto, pongan atención a lo que vamos diciendo, porque las preguntas están relacionadas a esta charla. Bueno, me presento, mi nombre es Sergio Motles, soy presidente del Círculo Mágico de Chile. Me acompaña Aldo Duce, yo creo que requiere poca presentación porque todos los conocemos también, mago profesional, espectacular. Y como todos los jueves, tenemos desde hace un tiempo que comenzó la pandemia, esta gran oportunidad de juntarnos, no solamente los miembros del círculo, sino que expandir y promover la magia con más amigos que les interesa este maravilloso arte. Y desde hace ya varios jueves tenemos charlas todos los jueves y cada vez, como decíamos recién, esto ha ido increciendo hasta llegar hoy día realmente a un pic maravilloso y a un lujo y a un privilegio de tener a un tremendo artista como Lance Burton. Así que, más que nada, invitarlos, contarles que el Círculo Mágico nos juntamos en general todos los jueves. Hoy día hemos desarrollado una membresía online para quienes quieran ser parte del círculo. Tenemos un chateo de WhatsApp muy entretenido, compartimos magia, nos reímos. Así que todos los presentes que quieran ser parte del Círculo Mágico y compartir con nosotros y de los privilegios que tiene ser miembro del Círculo Mágico, Julio va a poner en el chat mi mail, me escriben sergio.motres@gmail.com y encantado iniciamos el proceso de darle la bienvenida y ser parte de este grupo de amigos y magos que nos fascina este arte. Finalmente, agradecer, al tiro, una cosa solamente, que está haciendo señas. Sí, agradecer a todas las visitas. Tenemos visitas de toda Latinoamérica. Yo sé que de varios países se han unido, nos han solicitado entrar. De hecho, normalmente estas charlas son de 100 personas, 80. Esta vez estamos prácticamente ya en 200. Así que a todos aquellos que nos acompañan, les agradecemos desde ya y los invitamos a seguir acompañándonos todos los jueves en este mismo canal. ¿Aldo? Sí, quería aparte saludarlos nuevamente, darles la bienvenida a este conversatorio con Lance Burton. Probablemente muchos van a querer hacer preguntas. Nosotros tenemos una pauta de preguntas, hemos recabado le hemos preguntado a muchas personas, nosotros mismos hemos hecho muchas preguntas. Lo más probable es que no alcancemos a hacerlas todas, tenemos solamente 1 hora y 15 más o menos,
Así que si no podemos tomar las preguntas que ustedes nos envíen, nos disculpan desde ya, porque probablemente lo que ustedes pregunten va a estar contenido dentro de la pauta que ya tenemos. Tenemos que ser ordenaditos para poder sacarle el mejor partido a nuestro invitado de hoy día. Así es, así que igual, Julio, mándanos la información y vamos a tratar de responder a la gran mayoría de las preguntas. Ok, sin más entonces, vámonos directamente a la estrella de nuestra noche, que realmente estamos pero honradísimos y fascinados. Así que, Julio, partamos con la primera imagen, el video de nuestro querido amigo Lance Burton. Va el video. Diciendo lo que le voy a preguntar. Campeonato en castellano o en inglés. Cuando práctica ahora, que Lance first in Spanish and then in English. Sí, a él le pregunto mucho contenido. Son más 200 más. Qué buena. Bravo, bravo. All right, Lance, you can uncover yourself. There he is. Welcome, Lance Burton. All right. There he is with this little, you have to tell us who you're with, but let's unmute you. Tenemos que desmutearlo, Julio. We have to unmute you. There you are. I'm just going to explain in Spanish, and then I'm going to talk to you. Hola, amigos. How you doing? Hi. I'm gonna. First of all, Lance, let me tell you that we're so excited. We're almost 200 people watching you. Oh, tonight. wow. Guest of our Magic Circle in Chile, in Santiago, but there are people all over South America. So we're really so excited and happy and thrilled to know about you and to see and learn about your story. Oh, thank you. Muchas gracias. Well, I'm going to explain in Spanish how we're going to do it, and then I'm going to ask you in English, okay? Okay, I'm going to say it now. This is Rocky. Este es Rocky. He wanted to say hi. Quería decir hi. So he'll be here nearby if you want to see him again later. Va a estar cerca nuestro aquí, Rocky. You've had him for a long time. Lo he tenido mucho tiempo. Yeah, he's 10 years old now. Tiene 10 años. Very good. You take him to all your movies. I saw when you made the other 3-hour conversation. You also had him with you. He's with me He's with me almost all the time. Well, now that I can't leave the house, he's with me all the time. Como yo le dije que en el otro video, que no sé si ustedes lo han visto, de 3 horas que habla sobre su película, también tenía el perrito con él, y él dice que ahora, por el hecho de la pandemia, claramente no está con él todo el tiempo, pero no puede salir. Bueno, la mecánica va a ser en que yo voy a hacer una pregunta en español, la voy a exponer en español, luego se la hago en inglés, él responde, yo traduzco, y luego nos vamos a ir turnando con Aldo, y vamos haciendo uno a uno para que parezca más una conversación y sea más fluida. So I just explained the way how it's going to go, Spanish, English, and we'll try to make it as comfortable as we can. So the first question, Lance, is it's like an obvious question, how did you begin? Please tell us when and who was your mentor, or who did you learn with? Tell us a little bit about your beginning. Cuéntanos un poquito acerca de tu inicio. I saw a magician when I was 5 years old, and his name was Harry Collins. Cuando tenía 5 años, se llama Harry Collins. He was from my home town of Louisville, Kentucky. And he was doing a magic show, and I was the kid that went up on stage, and he did the miser's dream. He pulled the silver dollar out from behind my ear, and that's what got me interested in magic. Dice que él fue a hacerle magia a este mago que ya
mencionó él recién, Conocido, sí. conocido en Kentucky, y él entonces fue a hacer, fue como parte del espectáculo que le sacaron moneda del oído, y ahí fue cuando le fascinó la magia. Yes, Lance. And Harry was my first mentor also. Harry And was- he was a terrific magician because Harry was a very good stage magician, but he also did close-up magic and all kinds of magic and illusions. And he worked for the Frito-Lay company. And he had a very interesting job. He did magic full time, but he represented the Frito-Lay company, and he traveled all around the United States performing and promoting the Frito-Lay brand of potato chips. Dice que él se inspiró en este señor Harry Collins, que trabajaba para Frito-Lay, que vendía papas fritas, y trabajaba como mago en ese lugar full time. Ahora, no era solamente un mago de grandes ilusiones, también hacía magia de cerca, cartomagia, hacía distintos tipos de magia, y fue en él quien se inspiró para la magia que hoy día hace, ¿no? ¿Ok? Tú corrígeme si se me queda algo. Okay, I'm just saying that if I miss something, I ask him to He to talked a whisper. lot. Blah, 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 blah. I'll try and keep my answers short. Yeah. Okay, and then your next step, just to continue after the 5 years, 6 years, how long was this relation? ¿Cuánto tiempo fue esta relación con Harry que fue aprendiendo? Yeah, Harry was a friend of the family. My mother worked at the Frito-Lay plant making potato chips. So I would see Harry, a couple of times a year, and he always encouraged me to do magic, and he helped me with my act, in the beginning. He would watch my act and give me pointers, but my first love was always stage magic. So I was really concentrating on stage magic and doing magic with the doves and card manipulations and the candles and that kind of thing. Okay, dice que en realidad Harry era amigo de la familia y venía 1 o 2 veces al año a la casa porque la mamá de él trabajaba también en Frito-Lay. Entonces venía y él le veía los juegos, le veía la rutina, y donde él partió básicamente en magia de escenario. Y así es donde se inició, y lo ayudaba mucho este señor Harry Collins en su presentación. Dele usted con la próxima. Yes, no, I know for example, for you, it's very important, Channing Pollock and Thompsoni, very big magicians, maybe you learn from there? Yes. I had several excellent mentors over the years. Harry was my first mentor, and then when I was about 20 years old, I met Johnny Thompson, and he became my mentor when I moved out west. We became very close, and then later on, I met Channing Pollock, and we became very close. So, yes, it's always good to have good teachers and good mentors along your path. But I'll tell you the thing I think that I made the most progress in my act when I was about 19 years old. My friend Matt King and I got a summer job there in Kentucky at a little theme park. And we worked all summer long at this small theme park, and we were doing 3 shows a day, 7 days a week. So we were doing 21 shows a week all summer long. And that's really when both of us, our acts really started to become polished, and we made a lot of progress on our acts. Okay, let me see if I remember all what you've said. Well, lo que dice es que Aldo le preguntó primero respecto a la importancia de tener mentores y quiénes eran sus mentores. Como Thompsoni y Channing Pollock. Claro, tuvo 2 mentores, por lo tanto el primero fue Harry Collins y luego estos 2 mentores. Y lo que nos decía que siempre es importante tener un mentor, alguien que nos mire, alguien que nos apoye, alguien que nos dé una reunión, que nos dé una mirada respecto a la rutina, pero que cuando realmente consolidó su rutina es cuando con su amigo Matt King, que vivían en Kentucky, le vamos a preguntar después qué tipo de rutina hacían, pero estuvieron trabajando para un parque haciendo 3 rutinas diarias.
y ahí es donde realmente empezó a tomar forma su magia. Entonces le voy a preguntar ahora qué tipo de rutina tenía, porque la hacía 3 veces al día, entonces que nos cuente un poquito. Y en dupla con Matt King. Entonces que a ver cómo esto lo podemos nosotros, qué podemos aprender de eso. What I'm going to ask you, Lance, is since you had this 3-time-a-day show with Matt King, what can you sort of give us as an advice on the kind of routine that you did that was really good for the public, and how did you work, the two of you together? If you can help us on that, giving an advice to the young magicians we have in here. Well, yes, for the young magicians, when you're young, my advice is go out and experiment. Try all different kinds of magic. Back in those days, Mac and I were trying all kinds of different magic. Of course, I always did my manipulation act with the birds and the cards, but I also, we had an illusion that we put together. I did some mentalism. I read a lot of Max Maven's books, and I got interested in mentalism. And of course, we did the kind of audience participation where we get people up. I did the linking rings. You did it each one by yourself, or you did something together? Well, like yeah, both, we would both perform separately, but then we would also do things together. Okay. So normally I would open the show with the Dove Act, and then I would introduce Mac, and he would come out and he would do about a 3-minute rope trick. And while he was doing that, I went to the dressing room and I got the vanishing bird cage, the Decolta cage. I had one of those Abbott's vanishing bird cages. So then I would come back and I would do the vanishing bird cage, and then I saw Harry Blackstone Jr. So I would say, oh, I'm going to go back and get another cage. I'll do it again. I'd go off stage and Mac would come on and do a quick thing silently, a comedy thing. And then I'd come back and do the cage a second time with the kids. Okay. And then I'd introduce Mac, and he would do about 15 minutes on his own. And then we usually did something together to close the show. So it was about a 35-minute show. Great, great. Bueno, lo que hablamos es que primero la recomendación para los jóvenes, para todos, en realidad es probar todo tipo de magia. Ellos dicen, probó mentalismo, probó cartomagia, probó escena, probó palomas. Y en realidad yo creo que hablando de nosotros los más viejitos, ¿cierto? Hemos probado, no sé si de todo, pero hemos probado también. No sé si de todo, pero he tenido palomas y he probado algunas grandes ilusiones. Y yo creo que al final uno va alineándose con aquello donde se siente más cómodo. Es un poco el mensaje de Lance, por un lado. Y lo otro que yo le pregunté si es que cada uno tenía un show por su cuenta o lo hacían juntos. Él dice que inicialmente cada uno lo tenía por su cuenta, pero luego hacían un show combinado en donde él primero hacía algo, luego Matt King hacía otra cosa, él hacía la paloma, la jaula, había leído muchos libros de Matt Maven y por lo tanto tenía temas de mentalismo. Y bueno, lo pasaron estupendo por muchos años. Así que eso fue como los inicios de Lance. ¿Qué otra pregunta tenemos? Yo lo quiero llevar a otro tema, Lance. Dilo en castellano y sí, yo se lo digo en inglés también. Quiero llevar a otro tema respecto a su experiencia en Monte Carlo, que es donde todos básicamente lo conocimos, digamos, y preguntarle un poco cuánto tiempo estuvo, y si le dolió mucho dejarlo o lo sintió como un alivio, porque él estuvo mucho tiempo y la verdad que hizo You have it on the program, on the Billboard's agenda, and tell us if it was hard to leave, or if you feel a relief. And I want to add something just at the beginning. On your movie, which we'll talk soon, yes. Did they hire you because you did a good job there? Did they hire you the same way, or they hire you differently? For which one? For which job? No, for the at the Monte Carlo. Oh, the Monte Carlo. Yeah, I tell you what happened. I had opened my show in 1991 at the Hacienda Hotel. I first came to Vegas in 1982, and I was at the Folies Bergère at the Tropicana Hotel. And I was in that show for 9 years. And then in 1991... Hold on there. Oh, yeah. What year was it, the first one you... 1991. 1991, right?
1982, I opened in Las Vegas at the Tropicana, the Follies for Share. 1982 abrió en el Tropicana. Está contando la historia de su vida en Las Vegas, ¿no? Cómo llegó hasta el Monte Carlo. Entonces, en 1982 partió en Felipe Berger del Tropicana. Okay, after Tropicana. Tropicana. So I was in that show for 9 years. Por 9 años. But I was only doing a short spot in the show. It was only 12 minutes long. 12 minutos solamente. But over the 9 years, I developed enough material that I would take it in and I would put it in the show, and I would do it for a few months to break it in, and then I would take it out. So over 9 years, I developed enough material that I could open my own show. Dice, durante ese tiempo fue desarrollando, como eran de pocos minutos, fue desarrollando distintos juegos hasta que finalmente pudo armar una rutina propia más larga y tener su propio show. Era un show de solo 12 minutos, decía. Claro, era de 12 minutos, sí. So in 1991, I opened at the Hacienda Hotel. The Lance Burton, World Champion Magician was the name of the show. En 1991 abrió en la Hacienda, como Lance Burton, el campeón mundial de magia. So I was there at the Hacienda 5 years. 5 años. And the show, basically through word of mouth, became a very popular show to the point where we were sold out every show. And it was just, we didn't have a big budget for advertising, so it was all just word of mouth, people seeing the show and talking about it to their friends. Dice que el show en realidad no tenía mucho presupuesto para publicidad, entonces empezó a correrse la voz, boca a boca. El boca a boca, y dentro de poco estuvo lleno permanentemente todas las noches. How long was this show? It was about 90 minutes. Como 90 minutos, fue de 90 minutos el show. Okay, so you were in La Hacienda there for 5 years? Yes. Okay. And then the four guys who built the Monte Carlo, they came to see me at the Hacienda, and they said, we're building this new hotel, and we'll build you a theater if you'll come and perform there. And I said, yeah, sure, that sounds fine. Of course. Dice que las 4 personas que estaban construyendo el hotel de Monte Carlo fueron a ver el show, les encantó y les dijo, oye, queremos construir esto, un teatro para ti, si esto no es problema. Él dijo, oye, por supuesto. Construyanlo. And I think it was about $24 million, right? The theater, the cost? The theater was, yeah, it was something like that. It was like, I think, $27 million theater that they... 27 millones de dólares costó el montaje del show. Del teatro. Del teatro, perdón, del teatro, claro, con todo, ¿no? They, when they offered to build the theater, I said, I had done some television shows over in London in the 1980s. And I always loved the London West End theaters, like, you know, the Palladium, those style theaters. So when they offered to build me a theater, I said, I want a London West End theater. And, wow. And that's what they used. That was the idea when they built it. And our theater was voted the best venue in Las Vegas the year we opened. Esto es interesante, dice que cuando le ofrecieron construirlo para él dice que le había gustado mucho los teatros de Inglaterra con un formato western, y entonces lo construyeron así, y después resultó el teatro elegido como uno de los mejores teatros de Norteamérica. Así que no sé si alguno de ustedes, de los que estamos mirando, somos 208, han tenido la suerte de verlo en persona. Yo tuve la suerte, aquí está el programa, y Aldo también. Es espectacular, el teatro era espectacular y el show, por supuesto, maravilloso. We're showing now, Aldo is showing mucha la gente, the catalog, the program, el programa. Ahí ven con la cantidad de gente. How many people work with you on stage, Lance? ¿Cuánta gente trabajó contigo en escenario? There was about 30 of us total on stage and backstage. Entre delante de escenario y atrás de backstage, 30 personas tenía. So in the stage, how many person? On stage, there was about 12 to 15 people on stage. 12 a 15 personas en el escenario, probablemente tal. Yeah. So our total cast and crew was about 30 people. Now, to put that in perspective,
I went out when Cirque du Soleil opened at the Bellagio. They have a show there called O. Yeah. So I went to see the show, and it was a wonderful show. And they asked me if I'd like to have a tour backstage, and I said yeah. And they took me around backstage, and introduced me to the people. In my show, in the wardrobe department, I had 2 ladies that worked in wardrobe. Okay. In O, they had 35 in the wardrobe. They had more people in the wardrobe department than in my entire cast. Show. Yeah. Let me explain that. Yeah. Dijo que cuando él estuvo trabajando en Las Vegas, y se inició el show de Circo Soleil, que tienen ellos en el Bellagio tienen un show permanente, que se llamaba O, que es de agua, un show también espectacular. Y él dice que cuando fue a verlo, le dijeron si quería visitar el backstage. Él dijo, por supuesto. Y fue y se dio cuenta que en la parte donde era del vestuario, donde él tenía 2 personas, solamente en el O tenían 30 personas. O sea, solamente en lo que era guardarropa y vestuario, tenían tanta gente como tenía él en el show completo. That must have been fun to see anyway. And it was a great show, but my here's Jasper. I don't know if he's going to come up and say hi. Tell him to say hi, that's no problem. Jasper, come here. Oh. Este se parece al del perrito de Julio Ibarra. Ah, no, no hay que ver, este es un gato. Kitty. Jasper. Jasper. Vamos a pasárselo a Julio. Okay. And he was named after J. Marshall, the great Jasper. Okay, good. Después se lo nombraron por J. Marshall, por eso se llama Jasper. Lance, how many time in Monte Carlo? How many what? How long was your show in Monte Carlo? The show. How many years? I signed a 13-year contract, but I stayed 14 years. Tuvo 14 años en el Monte Carlo. And I have a question for you, Lance. Out of all your wonderful, because I was amazed when I saw it, and then I'm going to translate before you answer. Oh. Which was your favorite illusion? Don't answer yet. Okay. Lo que estoy preguntando es que de todo el show que él tenía, que era maravilloso, hacía desaparecer un auto, etc., le estoy preguntando cuál era su ilusión favorita. So Lance, what's your favorite? Well, that's like asking a parent which one is their favorite child. Now, es como preguntarle a un papá cuál es el hijo favorito. Every parent has one, they just don't like to say. Cada padre tiene uno, pero no quiere decirlo. You can mention 2 or 3 if you want. Oh, let's put it this way: the more amazing, or the one that people like the most. Whisper to the microphone. Whisper to the microphone. I always. Usually it was whatever was the newest illusion or trick in the show, but some of my favorite. Well, the one I always look forward to every night was the gramophone illusion, because that was the first time in the show where I disappeared, and on that one I reappeared in the middle of the audience, and that was about maybe 20 minutes into the show. Wow. So I always look forward to that, because I knew at that moment that was like a game changer in the show. Hopefully by that time in the show, the people were having a good time and they were going, okay, this is going to be fun. But even if they were a slow crowd at that point in the show, they would go, oh, how did he get there? And they would get all excited. Okay, lo que dice es que en realidad, como cualquier padre, es difícil decir cuál es su mejor o su hijo favorito, pero hay uno que le llamaba mucho la atención y que siempre esperaba hacerlo, que era cuando habían transcurrido ya unos 20 minutos del show y la gente igual lo estaba pasando bien, estaba entretenido, pero hay una ilusión que se llama el gramophone, no recuerdo exactamente, pero me imagino, por lo que él explica, que él desaparece del escenario y aparece probablemente entre medio del público. Entonces en ese momento dice, wow, la gente, qué maravilloso, cómo desaparece y luego reaparece nuevamente lejos, ¿no? Así que esa es su favorita. But I also have to say,
I also really love doing the audience participation parts of the show, you know, where I'd get the kid up and do the Miser's Dream or the Vanishing Birdcage or any of the tricks with the kids, because that was always a good emotional connection with the audience. And I think it's important in a magic show to have all different kinds of magic. So you have the audience participation, which is sometimes very emotional. You get the connection, and then they have the big illusions where the audience gets a big surprise, and then you have a comedy number, and then you maybe have a serious number. So it's good to have a variety of different types of magic. Very important. Thank you. I will tell the people now. Dice que igual le gustaba mucho toda la que era la magia de comunicación, de participación con el público y generar conexión, emoción. Y eso lo que nos recomienda a todos, dice, en un show tiene que haber de todo un poco. Tiene que haber la gran ilusión, pero también tiene que haber la conexión emocional, tiene que haber la parte de misterio. No sé qué otra cosa dijo de hecho, respecto él decía que hacía mucho con los niños también. Me encantaba la parte en que él jugaba con los niños durante el show. Mucho también, claro, con los niños que participen. Por lo tanto, la recomendación para nosotros es que tengamos una combinación si tenemos un espectáculo grande, no de este tipo, como los que hace a veces Aldo. No. Falta, ahí está, un poco más de conexión. Bueno, quiero preguntarle ahora, todo maravilloso, gran show, pero ¿por qué lo dejó? Ya, okay. Lance, why you left the show? Big show, spectacular, fantastic. Why we don't have this show now? I did that for, you know, I did that for 30 years, 30, maybe longer than that, I guess. My first professional job was back in 1979 or 78. I even had a job before that. So that's like 31, 32 years of doing that. You know, when you're some things are easy when you're in your 20s and 30s. You know, when you get up in your 40s and 50s and older, you know, it's the spirit is willing, but the flesh is weak. Lo que dice que le preguntaba entonces Aldo que por qué se fue. Dice, bueno, yo partí hace ya prácticamente 31, 32 años que vengo haciendo magia profesional. Entonces cuando uno es joven tiene la energía, pero ya a los 30, a los 40, a los 50 y él que va para los 60, o casi ya, es como cansador, sí, como yo. Entonces, yo lo que voy a preguntar ahora a él, you want to say something? Yeah. So I was just going to say, you know, when I closed the show, I retired from the stage. I didn't do any shows for like 7 years. And then a couple of years ago, I went out and I did a couple of shows and I had a good time. And last year, we did 10 performances, actually, with my new show, Lance Burton and Friends. So, in fact, and then this year, we were actually on track to do probably 20 shows. And the last performance that we did this year was in Blackpool. And we did 2 shows there. And then right after we got back, that's when the quarantine hit. Okay, let me see if I can hold all this. Lo que dice es que en realidad después que terminó el show en Las Vegas estuvo 7 años sin más magia. Le voy a preguntar después igual por qué, si hizo algo chiquitito, pero no hizo y luego empezó a hacer otros shows y hasta hace poco tiempo montó un nuevo espectáculo que se llama, y le vamos a preguntar después, Lance Burton y sus amigos and friends, y ya han hecho 10 shows, van a hacer 10 más y va a seguir igual actuando. And 2 questions about that. One is, during those 7 years, was it tough not to do any magic? Question 1. And question 2 is, tell us about this Lance Burton and Friends. Well, to answer your question, it was very easy not to do any shows. Fue muy fácil no hacer por 7 años, ya estaba hasta acá, yo creo. But I was shooting a movie, so I had something to occupy me. That's the Billy Toppit movie? Yes. So we kind of shot that and on the weekends. And en los fines de semana estaban, pues, durante los 7 años estuvieron filmando la película. And before we go to the movie, let's just jump to your friends. Sure. What's the show about and where can we see it? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Quién es? Which well, one? Nobody can see it now. Oh, no. Everybody's locked in their home. Oh, no. But we hope things open back up. But the show is
is me and my friends. I've got me and Michael Goudeau, who was in my show in Las Esas dos Vegas. personas están en el show con él. And Fielding West, who's a great comedy magician. Okay. And Keith West and the Illusioneers, and they do illusions. Okay. So I do like 3 or 4 spots in the show. So I'm doing audience participation and sleight of hand magic, and I'm doing illusions, and I MC the show as well. So basically it's a 90-minute show. Well, it actually runs a little longer than that, maybe 100 minutes. So I do about half of the show, and my friends do about half of the show. Él dice que el show que por ahora, claro, no, yo dije, ¿dónde lo podemos ver? Dice, en ninguna parte porque estamos con pandemia, pero es un show de 100 minutos en donde más o menos él hace la mitad, los amigos de él que él nombró hacen la otra mitad y él hace grandes ilusiones. Lo que dijo él, ¿no? Todo un poquitito de audiencia, contacto. un extracto de Monte Carlo, yo creo. It's a little extract, yeah, of Monte Carlo, small. It's a little extract of small things that he did in Monte Carlo. It's a summary. It's my favorite things that I've done over the years. Okay. Some of my favorite illusions, and also the other thing. So anyway, there's 9 people in the show. 9 personas en el show, dice. What's that? No, I said in Spanish that there are 9 people. Oh, yeah. Hay 9 personas, dice. Only 9. 9 personas, sí. Y, yeah. Yeah. So there's nine people total, and but anyway, I designed the show as a touring show, so that we can go in and we can load in to a theater in say 2 hours, and then tech the show in an hour. And, dice que él lo montó esto como un touring show, que significa que pueden ir de una ciudad a otra, por lo tanto es muy rápido de montar, 2 horas me parece que dijo, luego en desmontar 1 hora y se van. So you're not taking the car, the appearance of the car doesn't go with the show. No. The thing about a tour, the difference between a touring show and a show that's in one place, like in Las Vegas, like I did all those years, when you're in one place, you don't have to move everything, and you can do anything you want. You know, you can use black art, or you can use tricks that you have to have special lighting. But when you're doing a touring show, every time you add a trick in that requires a special lighting, that means you gotta account for, maybe 15-20 minutes of time to set it up and do it right and light it, and you may have to bring your own lighting guy with you. So I tried to design a show that was easy to go in and set up and do, and that way, if somebody hires me, if a casino brings me in to do a show, I've been doing a lot of Indian casinos and performing arts centers. You don't kill the promoter with the crew costs. Okay. If you come in with a show and it's going to take you 18 hours to set up the show and light it and get it ready, somebody's got to pay the local crew for their time. But if you come in for a show, you can load in and tech in 3 hours. They love that, because that's they love having you and they want to have you back. To complete the translation, para ver la traducción completa, the show goes around the United States. You just go different states. Yes. Okay. We perform mainly in performing arts centers and Indian casinos. Okay. And actually, Blackpool was the first time we took the show outside of the United States. Okay, let me translate that. Lo que dice es que la diferencia primero entre un show on the road, que vaya de un lugar a otro, a un show estático, es lo lógico, ¿no? Un show que está en un solo lugar tiene un montaje tremendo y no hay que moverlo, y por lo tanto llega y actúa. Sin embargo, un show para llevarlo de un lugar a otro tiene que tener lo más fácil elementos de simple preparación, porque dice, no puede, cada cosa nueva, si requiere una luz distinta, si requiere una preparación en mucho tiempo, hay que venir de antes, y la gente del teatro entonces tiene que estar horas antes para preparar, por lo tanto eso no tiene sentido. Lo que él se preocupó justamente es tener cosas muy simples que pueda tomar, muy prácticas, cosas de sacar y poner muy rápidamente. Ahora le pregunté después dónde lo hacía,
y me decían todos los indie theaters, que es aparentemente una cadena de teatro, de casinos, perdón, y de centros de performing, de artes de Estados Unidos, y dice que de hecho el Blackpool fue el primer show que hizo fuera de Estados Unidos. Right? Did I translate correctly? It sounded good to me. Okay. Oye, quiero ahora preguntarle... Muy bien. Gracias. Creo que ahora hablemos un poquito de la película que hizo, porque esto es muy curioso que un mago haga una película y un largometraje, una película larga. Muy bien. Yo sé que es uno de los temas favoritos de Lance y quiero preguntarle qué lo motivó a hacer la película y si él tuvo los resultados que esperaba. Lance, talk about the movie. One of your favorite projects. What motivated you to make the movie Billy Toppet, Master Magician? And how was your experience? You enjoyed? What about the results? Yeah, when I was a kid, when I was about 12 years old, 13 years old, there was a television series on called The Magician, starring Bill Bixby. I don't know if you guys got that down there. Yeah. Yes, I remember seeing it. Yes. And now, do you remember who the magic consultant was on the movie? Was Mark Wilson. Right, Yeah, Mark Wilson. Let me stop there 1 second. Okay. 1 second. Dice que respecto a la película, dice cuando él era muy joven veía un programa de televisión que se llamaba El Mago, The Magician. Bill Bixby. Y era el mago con Bill Bixby. Y el que apoyaba la parte mágica de este programa era Mark Wilson, que es un mago, por supuesto, famosísimo. De los libros grandes. Tiene grandes libros, famoso, espectacular. Entonces, so and of course, I saw Mark Wilson on TV when I was a little boy. Claro, él veía a Mark Wilson cuando era chico. Yes, and so now later on, when I was in Las Vegas, I was at the Tropicana Hotel. I was hired to do an episode of a television show called Knight Rider. Did you guys get that in Chile? Knight Riders parece que no. Dice cuando él estaba en Las Vegas, lo contrataron para hacer una parte de un programa que se llamaba Knight Riders, pero no sé cómo sería en español. I don't think so. It was David Hasselhoff was the star, and David Hasselhoff. And he had it was a talking car. El de Guardián en la Vida, era un auto que hablaba. So anyway, the role that I played in the TV series, it was only one episode, but the role that I played was a magician who was also an assassin. Good role. Dice, el único rol que él tuvo en el único episodio era un mago que era un asesino. Yeah. And Mark Wilson was also on that episode. He provided the big illusions that they used. Mark Wilson proveía las grandes ilusiones para ese programa. So Mark and I really became close, working together. And one day he told me, he said, "Lance, you're doing a good job, and you should do more of this." And I said, "What do you?" A magician, as a killer or as a magician? As an actor, playing a magician. Yeah. Yeah, as an assassin. Yeah. Mark Wilson le preguntó, cuando estaban trabajando ahí se hicieron muy cercanos, muy amigos. Entonces Mark Wilson le preguntó, le dijo, oye, estás haciendo un excelente trabajo, así que tú deberías hacer más de esto. Yo le pregunté si Mark Wilson se refería a si estaba haciendo un buen trabajo como mago o como asesino. Se rió ahí, pero obviamente como mago, era un chiste, ¿no? Para generar aquí la relación. Pero and what happened then? So Mark encouraged me to try to come up with some ideas for a series or a movie or something, playing a magician. And I thought, oh, that's a good idea. So I started making notes on what I would do with a magician, being the detective in an action adventure type of show. And so I kept a notebook with all my ideas in it. And then, 20 years later, the Billy Toppet popped out and we shot it. And we had a lot of fun. And my goal with Billy Toppet was to create something that could stay behind after I'm gone and still encourage young people to become interested in magic. Okay, very nice. Lo que decía que
a medida que fue aprendiendo todo este tema del rodaje, de la serie, fue anotando y tomando nota de qué hacer y cómo un investigador podría involucrarse en la magia. Y ahí pasó mucho tiempo, fue anotando un guión, hasta que finalmente hizo la película. Y dice que el objetivo de esta película es dejar algo en la historia, de dejar su huella en el fondo, y además promover la magia para que los jóvenes hagan magia y les guste la magia. Y ahí quiero irme a la parte de los niños, ¿no? Le voy a preguntar porque en la primera parte de la película él aparece como un mago de fiestas infantiles, de cumpleaños. Okay, exactly. We were going to ask you the same question. In the movie, you begin, habla de magos infantiles, you begin as a children party, birthday party magician. Yes. Did you ever do that in Yes. real? Or just, It's a real story of you? Yeah, no, it's not the real story, but yeah, when I was like 10 years old, you know, that was your entry level job, was performing at children's birthday parties. And that was my first, you know, probably 30 shows that I ever did in my life were for children's birthday parties. And I have to say, I was terrible at doing kids parties. I never felt completely comfortable performing for kids. My best audience is 90% adults and 10% kids. Dice que nosotros le preguntamos si es que en realidad, como en la primera escena de la película, tiene una escena de magia infantil que de hecho llega. Es muy divertido porque el típico mago de cumpleaños que llega en el auto con la caja. Y todos los cabros chicos lo van persiguiendo. Un desastre. Sí, un desastre. Y dice él que realmente cuando era chico era la manera de entrar en la magia y a través de la magia infantil, como muchos de nosotros. De hecho, yo particularmente también entré como mago infantil. Y dice que esto fue por un tiempo, hizo 20, 30 shows, pero no se sentía muy cómodo por el desafío que todos sabemos, muchos de nosotros, que significa esto de magia infantil, y que el show, él privilegia los shows más que nada y le gusta, en donde el 90% son adultos y el 10% son niños. Ahora le voy a hacer una pregunta respecto a la película, porque en los créditos aparecen dos personas con el apellido de él. Quiero preguntarle si son sus hijos. I saw, you might not think that I did look at that, but on the movie I saw the credits, and I saw two little kids, Burton kids. Were they part of the audience when you did the magic show for children? You saw the which ones? The two names with what says Burton, the last name. Oh yeah. Were the children? Those are my grandchildren. Grandchildren. Come on. Yeah. So I had there's four of them. There's actually four of them there in the birthday party. Hay cuatro de sus nietos, son nietos en la película. The little girl that I levitated on the flying carpet trick. Right. That's my oldest granddaughter. Wow. Dice que la hija, la niña que él levitó, les recomiendo a todos que vean por supuesto la película, él la tiene, está levitando, está sentadita y she's sitting y está levitando, es la nieta mayor de él. And now this might be a good time to mention that in the chat I posted some links to my the first one I posted was a link to my YouTube channel, and I think the second one was a link to a thing we did last month. I played one of my TV specials, and we had guests on here it is, yeah. And then the Billy Toppett movie is there. Yeah, that's the one that's there at the top left. And we did that a couple of months ago through the International Brotherhood of Magicians. We played the entire movie on YouTube, and we brought in some of the actors and some of the people that performed in the movie for interviews. So it's about a 3-hour thing. But the movie, it's fun. I saw it and it's great. It's fun. Oh. Let me explain that what you said in Spanish. Yes. Lo que él dice que acaba de poner dos posts, Julio lo acaba de subir. El primero se refiere al lugar de él de YouTube, al lugar del al sitio de él, Sí, al canal de él, perdón, para que todos se metan. Ahí Julio lo pone. Y lo otro es la película que él hizo, en realidad más que la película, hace un mes atrás por la cuarentena, se juntaron todos los compañeros de la película, de hecho que están todos, some are fat, some are different. Sí, muy It's funny because comentan la película. Comentan la película y van mostrando por tramos. Claro. I like the waitress. Oh yes, Joelle. She Nice, was. you fall in love. She was. You fell in love with the waitress. Yeah.
Tell about if you Joel was real, Joel was my assistant for about 20 years in my Dice show. que la camarera que aparece, si usted ve en la película, hay una camarera que él se enamora, pero en la vida real fue su asistente por más de 20 años. One thing I should mention about the YouTube Una cosa sobre el versions. canal de YouTube. Those shows we did it was a live stream, so the quality of the video is very low because you can't use really high definition video when you're live streaming because the bandwidth won't support it. So the Billy Toppet movie is available on Amazon if people want to get the DVD or a digital download, but you can watch it for free on YouTube. But just understand that it's a lower quality video. I'm going to explain. Dice que pide disculpa que YouTube por haber subido el material, la resolución es más baja, pero si alguien quiere ver la película Billy Toppet sola, la puede comprar por Amazon, por supuesto en alta resolución. Así que le recomiendo en todo caso que la vean, es muy entretenida. Aldo. Sí, yo quiero irme a otro tema ahora. We're going to go now to another topic. Unfortunately, this time flies, Yeah. so we're going to go now about other topics. Quiero hablar de otro tema que a lo mejor nos puede servir más a todos los más de 200 magos que estamos conectados, porque en Latinoamérica, en nuestra región, hay muchos magos aficionados, talentosos, con muy buenas rutinas, con muy buen trabajo, pero que no se atreven a dar el paso a ser profesionales. Muy bien. Entonces, lo que quiero preguntarle a Lance, ¿qué creen ellos que deberían evaluar para ser profesionales? ¿Qué empujoncito les falta para que puedan tomar la decisión y realmente saltar al next step y ser magos profesionales como Lance en su momento tuvo que dar ese paso? The question is that we have we're over 213 now, and many people enthusiastic about magic, like all of us started, some of us studied something else, but many really want to be professional, or they want to earn their money out of being out of magic. But Yes. the question he asks is, what do you feel you can tell people, what step, what do they need to really go by and become professional magicians, and they can trust each other, and so what's required? I would say, I will tell you. Professional? This is the question I have been studying my entire life. What a good question. Good Así que es question. la pregunta Yes. que él ha estado haciéndose y estudiando durante toda su vida. Me too. And I have talked to every great magician of our time. Dice, le ha hablado a cada gran mago de nuestros tiempos, And from Jeff McBride to Eugene Berger, Johnny Thompson, Matt King, Max Maven, every time I meet a really fantastic magician, I always ask them the same question. siempre cada vez que se junta con todos estos magos que mencionó, les hace la misma pregunta. And that question is, how did you perfect your act? How did you go from an amateur to being a professional? Y la pregunta es, ¿cómo perfeccionaste tu acto de magia? ¿Cómo te vas desde ser un amateur a un profesional? And every one of them had the same answer. Y todos tuvieron la misma respuesta. And I have the same answer too. Y él tiene la misma respuesta. We all found a little place that we could go and do our act 2 or 3 times a day and knock out 1,000 shows. Dice, todos encontramos un lugar pequeño en donde pudimos hacer nuestro show 2 o 3 veces al día hasta llegar a unos 1,000 shows y realmente, él lo va a decir, pero perfeccionar, me imagino, you perfection it. Yes, so most magicians think that my career started on October 28th, 1981. Todos piensan, dice, muchos magos piensan que mi magia o mi profesionalismo partió en 1981. Because that is the date I did my first national television show in the United States, The Tonight Show with Johnny Carson. Eso fue, and I saw it on YouTube, by the way, it's great. Oh. Y ahí dice, él porque partió ahí con el show de una persona muy conocida, un tipo de Don Francisco, chileno, que se llama Johnny Carson, que tiene un show en la noche y él estuvo en ese show y ahí se hizo famoso.
And that is the appearance that launched my career. Y eso aparentemente es lo que lanzó su carrera, pero, But what people don't understand is, even though I was young, I was 21 years old, I had done 1,000 shows in front of strangers. dice que lo que la gente no sabe es que para esa edad, que yo tenía solo 21 años, ya había hecho 1,000 shows ante extraños. Yes, so that act, I had done it 1,000 times. Había hecho este show 1,000 veces antes. And that's the same answer that all those people I mentioned gave me. Every one of them had a place where they got to break their act in and just do it over and over and over and over again. That's a recipe for success. And I'll point this out. That's the only way I know how to do it. Dice que esta es la receta del éxito. Dice, es la única manera que yo sé. Repetir, estar en público. 100 veces, That's 200 veces. That's the most important thing. Now, if you look at a great act, let's say Cardini. Has everyone seen a video of Cardini? We have, yes. Si han visto alguno de Cardini, por ejemplo, I guarantee you, no one ever sat down and wrote an act like that. Cardini didn't do it. No one took a piece of paper and wrote down, I'm going to do this trick, and then my monocle's going to fall out, and then I'm going to produce a cigarette here, and I'm going to do that. That's not the way it happened. That happened on stage. He went out and started doing his tricks on stage, and over years and years and years and thousands of performances, he created that act. But go ahead. Okay. Claro, lo que dice que el show de Cardini, claro, él al principio no lo escribió en detalle, pero a través de sus actuaciones, de una tras otra, llegó a perfeccionar y a él lo que es hoy día famoso, espectacular. So that's the way I did it. That's the way Matt King did it. That's the way Cardini did it. Every magician I know, that's the way you do it. So if that's your goal, to be a great magician and be a professional magician, that's it. You go out and you do 1,000 shows in front of strangers. Muy bien, hacer 1,000 shows, entonces es que quiere ser un buen profesional. Aldo, Sí, me algo gustaría de su preguntarle premio. a propósito de eso mismo. Él fue campeón mundial de magia en el FISM, entiendo que en Suecia. En Lausanne, en Suiza. En Suiza, exactamente. ¿Cuánto tiempo le tomó armar esa rutina de manipulación? Buena pregunta. Y para que un poco entendamos esto que dice estudiar, ensayar. Muy bien. ¿Cuánto le tomó? It's a very good question. Since you're talking about 1,000 to practice, how did you become to win the prize in Switzerland, in Lausanne, to get the la FISM in the Grand Prix? How long did it take you? How did you arrange that routine that afterwards you kept doing, and it's fantastic, really superb? So how did you come up with that and you're practicing? That was the same. That's the same act, basically the same act I did on Johnny Carson, except it was about nine or 10 months later than Carson. And really, the big thing that I added to the act between my first Johnny Carson and FISM was I replaced the zombie ball with the zombie bird cage. Okay. And instead of the street sign, I had a street lamp built. So I just upgraded the stage furniture a little bit, and I added the floating bird cage instead of the ball. But and that show you have been doing for 1,000 times? What's that? That show you had been doing it for thousands of times? Oh yeah, sure. Yeah, absolutely. I put that floating bird cage in when I was in Los Angeles, and I was doing 2 shows a night, and then I came to Vegas, and I opened in May of 1982 at the Tropicana, and I was doing 2 shows a night, every night, 7 days a week, leading up till flying to Lausanne in July, and then Let me explain that. Lo que dice que al final lo que le hizo lograr este premio nuevamente son las miles y miles de veces repeticiones que tuvo este espectáculo, que se inició cuando
estaba en Las Vegas lo hacía 2 veces por noche, primero el Tropicana, después en el Hacienda y luego después en el Monte Carlo. Cientos de veces. Cientos de veces. Y Y luego en el show de Johnny Carson. Y lo que nos dice que lo único que cambió del show anterior al nuevo es que sustituyó la bola zombie por la jaulita que flota, y cambió también lo que tenía este letrero atrás por un farolito. Pero en esencia era todo lo mismo. la manipulación, sobre todo. La manipulación, todo. Las palomas. Efectivamente, todo ya venía de miles de presentaciones. Y por eso la perfección. Y por eso la perfección. Así que todos a perfeccionarse. Otra pregunta me gustaría hacerle distinta. Another question. ¿Cómo visualiza Lance las oportunidades que ve para la magia? O sea, para que se desarrolle más. ¿Las ve en los teatros, las ve en la calle, las ve en los eventos privados? Going forward ¿Dónde se and puede desarrollar la magia ahora? assuming that we get over this pandemia, this COVID, Without and pandemia. yeah, goes away fortunately soon, where do you see the future of magic, and what's coming? How do you see this? I don't know. But more technological in terms of Or in theaters, the on the audience. street, on I don't know. It's hard to predict, and I'm kind of out of touch, you know. Since I retired in 2010, I don't get out very much. I'm kind of a homebody, so I don't know what's really going on out there. You know, that's why I like going out and doing a show every now and then. It kind of gets me back in touch with the people. Él dice que no, just one second, que no sabe en realidad para dónde viene, por eso a él le gusta hacer su show y mantenerlo, porque en realidad no tiene mucha idea de qué es lo que viene a futuro. O sea, una pequeña preguntita y después vamos a, que nos queda poco tiempo. Tengo la pregunta de un amigo, le voy a hacer respecto a qué rol jugó Fantasio, porque él recibió cuando chico un regalo de una, no sé si era un bastón, le vamos a preguntar a él, y una vela. Y obviamente vemos que su show espectacular tiene mucho de Fantasio. Así que, Lance, I want to ask you a question. We have a very One good... second. I thought of something that I think is important for young magicians. That I was talking earlier just about the floating bird, the zombie bird cage. Dice que quiere hablarle a la gente joven respecto a la jaulita del pajarito que vuela. So I started with the zombie ball, right? Con la bola zombie. And then I went to the zombie bird cage. Después se fue a la jaulita zombie. And I did that for about 5 years. Por 5 años. And then I switched from the zombie bird cage to doing the Okido floating ball with the bird cage. Después hizo la bola Okito con la jaulita. So I changed methods. Fue cambiando los métodos. And I think that was an improvement. And also the production of the little parakeet, I produced a parakeet and he'd run up on my shoulder and I put him in the cage. Producía un pajarito que subía por el hombro, hasta el hombro, y después lo metía dentro de la jaula. That parakeet production went through many different methods and versions, maybe 4 or 5 different methods over the 4 o years. 5 métodos hasta llegar a perfeccionarlo. So the message, in short, what's the message? The message in short, this was something that Johnny Thompson always told me. And Johnny said, the mistake most magicians make is they stop working on their material too soon. Dice que la lección de esto es que la mayoría de los magos paran de trabajar en su magia muy pronto. O sea, pensamos que la tenemos perfeccionada y nos seguimos trabajando sobre ella. Es un consejo que le dio Johnny Thompson. Es un consejo de Johnny Thompson muy importante. Yeah, most magicians stop working too soon. So just as an example, that zombie ball to zombie bird cage to floating cage and the parakeet production, that represents like a 25-year, 30-year time span. Mira. So there's one moment in my show. There's a 4 minutes out of my show, and I worked on that for a good 30 years, trying to improve it. Dice algo que él muestra solo en 4 minutos, estuvo trabajando o trabajó 30 años para lograr la perfección. Muy, muy interesante.
Lance, I just passed that along because I felt very lucky to have Johnny Thompson as a mentor, and that was a very wise advice he gave me. So I passed that on. Lo traspasa a nosotros este mensaje de Johnny. De Thompson, que fue uno de los mentores de Lance Burton, que fue el mentor importante. Él se lo pasó a él y él nos regala este consejo a nosotros de seguir siempre trabajando sobre nuestro juego y perfeccionando. No decepcionarse porque no resulta. O si resulta, puede ser mejorado. Siempre puede ser mejorado. Siempre puede ser mejorado. This last little question about the impact that Fantasio had on you when you were given, I guess, when you were 15, a small candle and a cane. If you talk a little, we just had some weeks ago a conversation about Ricardo, about Fantasio. And what's your opinion there and how, because your routine is based on the candles. So. Oh, yes. When I was, I think I was about 10 or 12 years old. I was very young and I wanted magic for Christmas. Cuando tenía 12 años quería magia para la Navidad. So I got a couple of magic books. Le regalaron dos libros. And I got Fantasio Vanishing Cane. Un bastón de desaparición. And I got a Fantasio Vanishing Candle. Y una vela de desaparición. Okay. And that's all started. And what's that? That's when everything started using the Fantasio products, right? Yes. So I did the cane in my act for many years when I was a kid, and the candle. And over the years, I developed my routine with the candles, and so I knew the name Fantasio since I was a kid. And then finally I got to meet him when I became an adult, and I was performing in Las Vegas, and he came out here. So I was thrilled to meet Fantasio. Fantastic. Well, dice que él lo usó desde chico, ¿no? Cuando recibió este regalo, él lo ocupaba en su show permanentemente, tanto las velas como los bastones. Por lo tanto, sabía de Fantasio, hasta que finalmente Fantasio lo fue a ver a Las Vegas y él dice que estaba fascinado de haber conocido en persona a Fantasio. That's good to know. I just add Fantasio, of course, and I were very good friends. Llegaron a ser muy buenos amigos. And when the Magic Castle awarded him the Master's Fellowship, cuando el Castillo Mágico lo premió como el premio del Fellowship. Yes, Master's Fellowship. I was honored to be there to present the award. Dice, él tuvo el honor de entregarle el premio a Fantasio. What a great honor! Amazing. And And he when he came up from the audience, he came up the stairs, and I could see the audience all jumping to their feet. They gave him a standing ovation. Dice que él veía, a medida que él iba subiendo al escenario, todo el mundo lo aplaudía de pie. Fue muy emocionante. And I wanted Fantasio to see how much they loved him. Y quería él que Fantasio viera lo mucho que lo querían. So I hugged him, and I turned him so he could see the audience, and I pointed at the audience. Dice, lo abrazó, lo dio vuelta para que él vea toda la audiencia como todos lo aplaudían. And somebody took a photo of Fantasio and I in that moment, and I saw it. Una foto de ese momento. I saw it on Facebook. Oh. And me and Fantasio, and I'm pointing at the audience. I've got him here, and I'm going, look, because I wanted to make sure he saw how much they loved him there. Él quería asegurarse, le tomaba una foto que estaba en Facebook y quería asegurarse que viera que toda la gente lo quería mucho. Se nos va como acabando el tiempo. Aldo, pero me gustaría hacerle una pregunta que tiene que ver con lo que estamos pasando ahora. Okay, we are a little bit running almost short of time, so Aldo wants to ask you something about our current time. Go ahead. Sí, estamos en un mundo que está cambiando, están cambiando las formas de comunicarnos y la magia online está tomando algún tipo de fuerza. Y no sabemos cuándo vamos a volver a los escenarios en vivo. Entonces me gustaría saber qué consejos él da o cuál es su participación en el mundo online de la magia. Si él va a estar metido en el tema de los shows online o qué consejos nos puede dar a los que tenemos y que estamos metiéndonos en estos para poder desarrollarnos más en ese mundo que tal vez va a ser la nueva forma de hacer magia. Okay, Lance, the thing is that with this COVID and the situation, we all have to be at home.
things are changing and we're living a new reality with the virtual magic. And we have seen, I'm sure you do too, see a lot of magicians performing. And as a matter of fact, tomorrow, a friend of mine asked me to do some magic online because it's do something online. Do you think this is forever or it's going to end soon? What is your opinion about this virtual magic? Also advices. And or any advice that you could give us? You know, I'm not planning on doing a show, you know, a virtual show. I know I have friends who are doing it, so it's exciting to see. But I think eventually we'll get back to live performance. Dice que él particularmente no va a hacer magia virtual, pero conoce por supuesto muchos amigos que sí lo hacen, y él tiene la esperanza, como todos nosotros, que va esto a volver a ser como antes, estando en escenario y en persona, uno a uno. Okay? Another question. Lance, Let me add one before a question, Lance. Yes. We have about 7 minutes. Is there anything that you would like to know from us, or any question you have about this side of the world? Estoy preguntando si él tiene alguna pregunta a nosotros. I'm just amazed you got so many people watching this. So you have magicians from Chile and other countries. Right, dice está sorprendido por la cantidad de magos que están mirando, y la respuesta es que tenemos, in fact, que tenemos magos, voy a decir, de Latinoamérica. Si hay en otro lado, mis disculpas, no sé dónde, no puedo verlo. But we do have magicians from Chile, and we have sent an invitation to all our friends in Latin America. Somebody probably is writing now, I don't know from where, but I don't know, Peru, Argentina, Colombia, Brazil, Bolivia, Brazil. Probably wow. some of us have some friends probably abroad, but we have invited everybody. We're so happy to have you in our house. Yes, Lance, you're a real idol for us. Real idol. I'm so happy. Really. I'm so happy to join you. And I'm just so, one day I'm going to get down there and visit in person. Uruguay, here they're writing down. I just saw Uruguay, and we really hope so. And this is a long time ago. We used to have magicians coming. Norm Nielsen had come here. Oh, okay. Tom Tony, ¿qué más? McKee, In Chile, many years ago. We have had you know Juan Tamariz from Spain, you know him? Sure, yes, yeah, very well. He has been here many times, very good friends of us from Chile. I see here people from Ecuador, really, they're from all over the place. So, and you know, I worked with Ricciardi when I first started out. Ricciardi, that's right, yes. From so Peru. Futrono, I just, from all the magicians from Chile that are writing down, I want to send you a big hug, because we really, we're amazed of having you. So I'm sure that I'm part of everybody hugging you and sending these regards to you, Bolivia. Gracias. So thank you so much. Aldo has his last question. Last Go ahead. question. Only last. We have 8:25. We don't want to abuse. I want to talking about the future, Lance. Which big surprise will Lance have for us? You're thinking, what is your next step? Oh, I don't know. I never really had a plan. I just worked on my magic and went into work and did a show every day and tried to make the next show better than the last one. Do you keep working on some of your tricks or whatever? As you said, you have something that you like. Do you still have that way of looking something or going to a show and buying a new magic that you love and you try to do it? I'm working on a new 10-minute routine right now. Since we were quarantined, I had a trick that I've been interested in for many years, and Thompsoni and I talked about it many times. And so when we got quarantined, I said, you know what, I'm going to go and I'm going to start really rehearsing and working on that trick. So I am working on a new. I hope we have the chance to see it. One day, I hope you'll have a chance to see it. Dice que él, yo le preguntaba si él sigue practicando, porque como está haciendo solamente estos shows grandes, y dice que igual ahora aprovechando la pandemia, ha tomado un juego de magia que dura 10 minutos y lo está practicando para poder sacarlo y más adelante entonces participar
ponerlo como parte de su nuevo show. Muy bien, yo creo que Julio, son las... We don't want to abuse your time. It's 8:20. We still want to have you with us to do our challenge, right? With the present at the end. So Oh, very good. Don't go away. Okay. Or the last question for you, or question is a request. Do you have anything else that you would like to tell us, say, advise, or whatever that we haven't asked? Le pregunto si quiere decir algo que no le hemos preguntado. Well, I just want to encourage, magic is the world's greatest hobby, and it's the world's greatest profession. Dice que quiere encourage, promover, decirle a la gente que la magia es lo más maravilloso que hay, es la profesión más linda que hay. So, and I always like to encourage, especially the young people, to get involved with magic. And if you have any young magicians, I just want to remind you that we're doing the Lance Burton Teen Seminar in July. It's coming up like in 2 weeks, July 7th and 8th, and this is through the International Brotherhood of Magicians. And how? Tell me a little bit of how. I'm going to explain, so then you can explain how we can join. Yes. Dice que primero reforzarle a todos los jóvenes que esto es maravilloso y que si alguien quiere aprender y participar en una convención que ellos tienen ahora en julio, de jóvenes, de jóvenes, y que la organiza la hermandad mágica de ellos, la IBM, yo le voy a preguntar ahora cómo puede alguien postular o cómo pueden inscribirse a esto, ¿no? So Lance, how can they, or how can we promote this for you? Well, if there's a young magician that wants to attend, we're doing it online. We're doing it on Zoom this year. On Zoom, online. Yeah, because the convention was canceled, of course, because of the quarantine. Sure. So if you can join the IBM, you can go to magician.org. O sea, es www.magicians.org. Yes. Julio, si lo puede escribir, we're going to write it down in the chat. Yeah. Could somebody? ABM. No, www.magicians.org. I think it's magician. Magician. Okay, there's win. Okay. Magician. Yeah, okay, magician.org. Yes. Mario Castro. Y gracias, Mario. So you can join the International Brotherhood of Magicians there on the website. And if you're already a member, you can also you can register. If you're a young magician, you can register for the teen seminar right there on the website also. Dice, si soy un mago joven, puedes registrarte. Two questions. What's young? Can I be young? Very young. Too young. Too young. No, ¿hasta cuánto es joven? Porque si no, los viejitos no cabemos ahí. I think it's ages 13 to 19. De 13 a 19. And then the membership, they have to pay a certain amount? Well, to join the IBM, you have to pay your dues to join the organization. Hay que pagar la inscripción para ser miembro del IBM. But then you get the Linking Ring magazine every month. Okay, great. And then to join the Jubilee, that period, that's free, or do you have to pay? Yes. Es gratis, así que it's free for the members. The seminar, it's free for the members. Yeah. So if the young magician is a member, or their parent or grandparent is a member, that'll qualify them also. También si es que los padres o los abuelos son miembros, pueden atender a este seminario para jóvenes. And how long it's going to be? It's 2 days. 2 días. Mira qué interesante. Yeah. Fantastic. And it's the instructors. It'll be me, Jeff McBride, wow, Larry Haas, and we have several guest lecturers that are coming on. Lance, are you going to have one for oldies later on? Maybe next time we'll do the old magicians. Please, te pregunté si podían tener uno para los viejitos. The oldest convention. Me dijo que la próxima, well, if this pandemia continues, please let me know. Okay, it'll be, have it. It'll be just for que somos el resto, más adelante senior citizens. Yeah. Yeah. Maybe the Viagra convention. Yeah, come on, be nice. Okay, guys. So Lance, we're gonna don't leave. We're gonna have the contest, and then we're gonna say goodbye to you. So okay, please stay still. Okay. I will.
please. I'm gonna run to the little boys' room, then I'll be Yeah. right back. Go ahead, okay, well, we start. Thank you. Thank you. Dice él va a ir al baño por mientras nosotros hacemos el concurso. Así que Julio Ibarra, adelante cámara. Grande Julio, grande Julio. Vamos, Julio, démosle. Podemos participar nosotros también, Julio, pues no sabemos las preguntas. Nosotros no sabemos las preguntas. Le voy a preguntar, le voy a decir, Lance, if you want to participate for your own poster, you have to go to Kahoot. Oh. Claro, Lance, have you ever heard of this contest? No, I've never heard of this. That you get into Kahoot and then we're going to have 5 questions. And whoever answers right and fastest gets the first prize. And that one is going to get your poster. Oh, fantastic. So You want the poster now? we're going to ship it. Whoever wins it all over the world, we're going to ship it directly to them. Va a estar difícil, hay 108 participantes ya, 109. Wow. We're giving time, Lance, for them to get in. Oh. Now comes the questions. Déjalo ahí nomás para ver. Sí, sí, de dónde. You better get it right, Lance. What year you earned the Grand Prix? Oh, yeah. What year did you get your Grand Prix? Yeah, I know what it is. Should I say? Yeah, you better have it right. Oh. Lance Burton, the first one. You have to, yeah. How many shows did you do in Las Vegas? How many shows did you do in Las Vegas? Oh, in all the hotels? En todos los hoteles. You know the hotels. No, don't say anything. Don't say anything. More than 15,000 shows. Yeah. That's right.
Where were you born? This is where were you born? Los Angeles, Colombia, or in Colombia? That's very close. That's close, yeah. Kentucky. Yeah. I think the technical. Next question. Yes. You had it wrong, Lance. How many seats did you have in Monte Carlo? How many seats? Oh, yeah. In Monte Carlo, how many? Yes. I know the answer to that. Don't tell, don't tell. Okay. All right, got it right. Yeah. Bien, Alvarito. What happened in your show? What happened with the candles during your show? If they were cut, if they were lit, if they were changed colors, what happened? They were cut with a sword. Yes. Yes. All right. So now we have the winner. The winner is Lance Burton. And Ryan. Nico. The winner is Alexis. Congratulations. So Alexis won the poster. Alexis won the poster. And now is Alexis on here? Alexis, Yeah. ¿estás presente? Is he Chat. on the Alexis, escribe en el chat. Escribe en el chat o ponlo, o si lo puedes mutear, Julio, para que hable. We're trying to unmute him. Oh, very good. We're trying to get Alexis. Julio, ¿tú no escuchas bien? ¿No estaban diciendo que se escuchaba mal? Perfecto. We're trying to get Alexis to talk. Lucky very- question. The ghost. Then again. No, pero él contestó, así que tiene que estar. He's somewhere. Okay, we can't get him, but you want to send a message to him? Yes, I just want to say congratulations, Alexis. Muchas gracias, Alexis. And I signed that poster in Blackpool. Dice que firmó ese poster en Blackpool. It's Yeah. not Julio Ibarra's pen, it's you. It's a real sign. It's a real Right. signature. I really signed that. In Dice que es Blackpool. verdadero, ¿ah? Verdadero. And also I say that technically Déjalo nomás, Julio. Julio, déjalo nomás. Okay, what you were going to say something, Lance? I was just going to say, technically, I was born in the hospital in Louisville, Kentucky, but my parents grew up there in Columbia, Kentucky, and that's where they met at the Columbia High School. Dice que cuando él nació realmente en Louisville, Kentucky, pero después los papás le echaron a perder y le pusieron Columbia. Así que la verdad es que ni siquiera era Columbia, por lo tanto, Alexis perdió el póster y me lo quedo yo. And So I have a farm there outside of Columbia that I'm retiring back to eventually. That was my grandfather's farm. campo cerca ahí de Columbia.
So thank you. Aldo's going to say his last words, and then I'm going to talk to you. Thanks a lot, Lance. You are very kind. More than my pleasure. in America. That is a real dream. Lance Burton in my house is a dream. Real big dream. Thanks a lot, and good luck. Thank you. And Lance, we really, in the name of, first of all the magicians that are seeing you, and especially the Magic Circle of Chile, that we're so proud and so honored, and we're going to cherish this conversation. We are recording it, so we're going to see it over and over again, and we really wish you the best. We hope that your show can be seen soon, and it gets so famous that you can bring it to South America and to our house in Chile. So we really, with all our heart, we love you. We estimate, we really look up to you, and you are the guide for many of the magicians all over the world. So thank you. And if you want to say some last words. Thank you so much for inviting me, and I've had such a good time here with you guys, and it was a real honor to spend time with you. And one of these days when this quarantine is over, we'll pack up the whole show, and we'll just come down there all through Central and South America, and we'll stop there in Santiago, and we'll just do a live show, and we get to meet you guys in person. Thank you very much. Thank you very much. Let's unmute. Sácale el muteo, Julio, a todos, porfa. I'm going to ask everybody. Thank you, Lance. Hola. Patagonia chilena. Thank you, man. Very much. Thank you. Gracias. Saludos desde Bolivia. Bye bye. Gracias. Bravo. Lance. Thank you. Thank you, man. Take care. Thank you, Lance. Saludos, Lance. Very much. Thank you very much. Bye bye. Ahí sí, muy bien. Ahora se escucha. Menso programa, realmente gracias a todos, veo que estamos 150 y tantos, gracias a todos por quedarse hasta ahora. Fue una magnífica, realmente, charla, ¿no? Excelente. ¿Cierto? O sea, de las mejores que hemos tenido. De las mejores que hemos tenido, realmente. Tener esta tremenda estrella aquí con nosotros. Tremenda estrella y un aliciente para todos, para hacer magia. Los quiero invitar a todos, próximo jueves tenemos a Semba. No alcancé a leer, Julio, el tema de Semba, si lo podrías decir tú, por favor. Julio. Muy bien. Así es, el lunes, para los socios miembros del Círculo Mágico, tenemos una pequeña ventaja ahí desde el fin de semana disponible. Todos invitados nuevamente a ser parte de nuestra asociación. Lo pasamos estupendo. Tenemos que vamos a cumplir 60 años el próximo año. Vamos a cumplir 60 años. Viene una tremenda sorpresa. Los dejamos invitados. Gracias a todos por estar esta noche. Oye, ahí nos decían que parecíamos Livingston y Arturo. Sí, parecíamos Livingston y Arturo, parece por lo viejo. Yo tengo que rajar a mi casa porque si no me van a hallar preso. Vine aquí a este precioso lugar de Aldo que realmente está muy maravilloso este teatro. Así que gracias, Aldo, por recibirme en tu casa, amigo. Un abrazo. Gracias a todos de parte del Círculo Mágico. Esta no es una labor solo de nosotros, es una labor de todo un equipo que ha estado trabajando incansablemente, el directorio, de los miembros, para traer este tipo de magia para todos que hacemos con mucho cariño y amor para todos. Un abrazo fraternal, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Chao a todos, gracias por estar. Mañana, mi show a las 7. ¡Y el show! Mañana a las 7. El show, mañana el show. Mago.cl. Mago.cl a las 7 de la tarde va a estar maravilloso. Un abrazo para todos. Julio, corte, campana y nos vamos.